ടീച്ചേഴ്സ് ടിപ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് 6th ബേസിക് സയൻസ് പാർട്ട് 1. So let's start our first lesson, Cascades of Life. Cascades of Life എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവൻ്റെ ചെപ്പുകൾ എന്നാണ് അർത്ഥം. കാസ്കറ്റ്സ് എന്നതിൻ്റെ മീനിങ് എ ലിറ്റിൽ ബോക്സ് or a small box. Minu was a small girl. She was walking along the beautiful garden in front of her house. Suddenly something pricked her, and she found that it was a small insect. And she found that it was a small black insect, and this much tiny creature, and it is so painful. There are so many animals and plants around us of different colors, different size and shapes. Here what you have to do is you have to classify the organisms as per the size. Which is the smallest creature on land? Do you know? Which is the smallest creature on land? Is ant the smallest creature on land? Then I'll tell you the smallest mammal in the world. The smallest mammal is bumblebee bat. This is bumblebee bat. It is the smallest mammal. There are so many organisms, even smaller than an ant. Then how can we see or how can we observe this kind of small organisms? So these small organisms are called microorganisms. That means the organisms that cannot be seen by naked eye is called microorganisms, and we use microscope to observe such microorganisms. Physiological activities take place in microorganisms too. അതായത് ജീവൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായ ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സൂക്ഷ്മജീവികളിലും നടക്കുന്നുണ്ട്. There are certain examples of microorganisms like amoeba, paramecium, euglena, etc. These cannot be seen by naked eye. That is why we use microscope to observe the organisms like amoeba, paramecium and euglena. Let's discuss the tiny units of the body. The body is made up of many small units. These small units of the body are called cells. There are organisms with only one cell. They are called unicellular organisms. ജീവൽ ശരീരം ചെറിയ ഘടകങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ്. ഈ ചെറു ഘടകങ്ങളെയാണ് കോശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അമീബ, പാരാമീസിയം, യൂഗ്ലീന, ബാക്ടീരിയ etc. are unicellular organisms. Example: organisms with more than one cell in the body are called multicellular organisms. That means animals and plants are multicellular organisms. ജീവശരീരത്തിൽ ഒന്നിലധികം കോശങ്ങളുള്ള ജീവികളെ ബഹുകോശ ജീവികൾ എന്ന് പറയുന്നു. സസ്യങ്ങളും മൃഗങ്ങളും ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ചാനൽ ടീച്ചേഴ്സ് ടിപ്സ്. താങ്ക് യു. ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ.